Buongiorno, Edge 9 è a Las Vegas per HPE Discover 2025 e in questo momento incontriamo Lata, che è responsabile della parte cloud e infrastructure di HPE. AI has been at the center of the announcements here at HPE Discover, and it's now an integral part of the HPE platform. Can you tell us how the platform evolves now that AI is part of it? Yeah, so the platform, we have been on the platform journey for a few years now, and we built the platform with all the core foundational capabilities. And now we added many services on that platform, cloud services, the networking service, storage service, compute, private cloud, and so on and so forth. And we also added quite a few services that are very beneficial to DevOps, FinOps, GreenOps persona, IT Ops persona, which go actually multi-vendor, multi-cloud, across the board. And now is the time to reap the benefits of this entire ecosystem of cloud services and the multi-vendor, multi-domain services, and use AI on top of it. And you've always said that the HPE's approach is hybrid by design and not by accident. And so now that AI is part of this concept, how is it evolving? Or is it remaining the same? It's just continuing with the flow? No, hybrid by design is the foundation actually. And if customers have followed that hybrid by design approach, it becomes a lot easier how we can unleash the benefit of AI, how we can use AI within their infrastructure to give more benefits to the customer. And in fact, this whole hybrid by design concept with the HPE GreenLake, we also have the platform. As you know, on the platform, we have all these cloud services and enabling capabilities for different persona, different ops persona. So now if they have followed that design principles, design approach, now we can bring the intelligence together. It is like the infrastructure is connected anyway for the users to access applications, applications to talk to applications. But is the intelligence connected at every level? That's what we're doing with the GreenLake Intelligence. Bringing all the intelligence also together to bring about some benefits for our customers in terms of better operations, better optimizations, in the sense where I can run these workloads, where is it efficient, how can I save money, how can I save space in the data center. These are all the things that we can unleash from this GreenLake Intelligence. And the final step is that most companies have been experimenting with AI. I mean, it's been all over the place for the last few years. But now it seems the time that they go from experimentation to actually integrating AI into their processes. And they have to manage certain risks like compliance, like data privacy. And how does HPE can help in mitigating those risks and helping these companies go from experimentation to actual production? Yeah, so, with the human in the loop, I view this journey at this moment as how a human and AI system can collaborate. The agentic AI systems, with all the intelligence that it can collect, can bring back a recommendation, and the human can determine whether to execute on that or not. That is one way to build the trust between the human and the agentic system. And like I said, we are at the beginning of this journey. Perhaps things may be more autonomous as we progress on this journey. And there are certainly certain tasks that can be, done without human intervention. As an example, if it is in an infrastructure where the network operator says, how many access points did I deploy? Are they all in use, or can I turn off some of them? Because this is a worldwide deployment of thousands of access points.
they can program the agentic workflow and say, hey, go give me a report every month, and then I can take care of how many access points to turn off, right? That can be done autonomously, for example, right? But if it is a workload movement from one city to another city data center, perhaps a human intervention is what they request for, right? So it is depending on the use case, the autonomy degree changes. So the big announcement here at Las Vegas was GreenLake Intelligence, which is actually an agentic platform that works throughout the old GreenLake platform, both on storage, compute, and networking. Yeah. Specifically for networking, what is Aruba's view on how does it fit into the vision of this GreenLake Intelligence evolution? Well, for HPE and GreenLake Intelligence, there are three key elements to the architecture. There are agents that will sit inside the infrastructure that are specifically designed to look for their mission. It could be from a networking perspective, looking at switch operations or access points, et cetera. They all report into what's considered a super agent, right? That's where the reasoning and the autonomous action happens. And this is all happening in real time, continuously inside the infrastructure. And then the third element is a co-pilot, which is the interface for the IT or network administrator to interact with the agentic system. So for Aruba, we are introducing here at the show our version of GreenLake Intelligence called Agentic Mesh. And it has each of those components. And it's really the culmination of a 10-year journey that started with machine learning, then went to Gen AI, and then finally to agentic mesh and the agentic technologies. So this is all built on a great data lake, right? We believe we have the biggest integrated data lake in the industry for networking, 1 trillion data points, 6 million network devices, 3 billion endpoints, and that makes the agentic AI very effective. And not only is AI helping in managing the network, Right. but also the network is evolving to meet the needs of AI. How do you see this trend evolving? So because the network is sort of the superhighway for AI, yes, it continues to evolve everywhere from the edge to the cloud. So at the edge, our access points are very much capable of capturing large amounts of information, high bandwidth, especially for IoT devices, which is where a lot of the AI data is coming from. Then we can move that through a series of switches, even into the data center. And the data center is being reinvented with switches that we offer that use distributed processing units from AMD to accelerate network functions and to take workload off the servers. So we can do east-west firewalling, encryption, network address translation 10 times faster than a conventional switch. So what that does is it means that the data gets to where it needs to go. It gets there securely. And then when it gets into the data center or the cloud, the switching infrastructure performs very, very well. And to make this all work, the network needs to be secure. Correct. AI is helping somehow the attackers, but also you are leveraging AI to make the network more secure. How is this evolving? So you're right, and we've always had security as a key design principle for the network. We integrate security into the network in a lot of different ways, but two, I think, are important from AI perspective. One is access control. And we make sure that users and devices have the right access policies, and we enforce those through the network. Well, what's very difficult is IoT and things, because they come onto the network without you seeing them. But we use AI to see them, automatically fingerprint them and identify them, and assign a policy. So the IT administrators, network administrators don't have to go hunting for different things that happen to come onto the network. And they're controlled, they're secure. The other place we're using AI is in network detection and response. There we're looking at behaviors, looking for normal activity, and then based on those baselines, the AI will detect abnormal things.
So that's the behavioral analytics, we introduced several years ago, and now it becomes more and more important as, the data for AI becomes, a critical resource for AI success. Allora, un'edizione davvero interessante di Discover. Uno degli annunci principali è GreenLake Intelligence, quindi la integrazione di un'intelligenza artificiale agentica nella piattaforma di GreenLake. Con tuoi colleghi abbiamo visto un po' qual è la strategia a livello globale. Con te volevamo capire qual è l'importanza per l'Italia di questa innovazione e come poi HPE pensa di portarla un po' sul mercato. GreenLake Intelligence è uno dei più importanti annunci che abbiamo fatto a questo Discover. Di fatto tutta la componente di automazione dei processi di data center con le potenzialità date dall'intelligenza artificiale porta le possibilità a un livello più elevato. Quindi, mutuando quella che è l'esperienza sul mondo consumer, si potrà interagire con GreenLake Copilot, con l'interfaccia di gestione di management del proprio data center, andando a richiedere quelle che sono delle attività di operation, ad esempio per creazione di ambienti, ottimizzazione di performance, ottimizzazione dei costi e rebalancing. Ma questo è solo una parte della soluzione, che è la parte direttiva di esecuzione. L'altra invece, partendo dall'esperienza maturata negli anni sulla parte di observability e quindi su tutti i dati raccolti dagli agenti presenti sulle macchine, ci è permesso di estrarre un motore di intelligenza artificiale che permette non solo di rilevare alcuni allarmi o delle situazioni anomale, ma anche di poter agire in autonomia nell'andare a correggere. L'autonomia può essere completa o può essere poi soggetta all'approvazione finale da parte dello user IT per dare l'autorizzazione ad eseguire il comando. Il beneficio sul mercato italiano, a nostro parere, penso che sia molto importante su qualsiasi fascia di mercato, dai large customer, mid customer, quindi fino ad arrivare alla piccola e media azienda italiana, che costituisce comunque il backbone, l'elemento fondamentale che contribuisce in maniera significativa al nostro PIL. E questo permetterà sicuramente di gestire in maniera più semplice e integrata le piattaforme, liberando del tempo da parte degli IT di qualsiasi forma e dimensione per interagire di più col business in modo da portare più valore all'interno dell'azienda. Portare valore, che significa anche superare gli ostacoli che si incontreranno nel implementare queste nuove tecnologie. È molto interessante il fatto che questa piattaforma e l'intelligenza artificiale agentica è pensata non solo per le grandi aziende, ma anche per soddisfare le esigenze delle piccole aziende. Però degli ostacoli ci sono. Quali sono secondo te gli ostacoli principali e come sta lavorando HPE, soprattutto in Italia, per cercare di superarli? L'ostacolo principale secondo me è comune a tutte le tecnologie, è riuscire a spiegarla alla fine, riuscire a far comprendere quali possono essere i pro rispetto a quelle che sono i need riscontrati sul mercato. Quindi il nostro principale compito nei prossimi mesi sarà di governare al 100% la tecnologia e lavorare assieme ai nostri partner sul territorio per permettere poi di supportare tutte le tipologie di clienti nell'apprendere cosa è possibile fare. Quindi c'è prima una parte di education e poi tutta una parte di trasferimento di questo knowledge alle piccole e medie imprese, perché il go-to-market di HPE non è caratterizzato solo dalla componente diretta, ma è fortemente indiretta, con la presenza di 6.000 partner territoriali, in modo da portare queste tecnologie, queste soluzioni, queste innovazioni a chilometro zero sul territorio. E proprio perché c'è questa attenzione al territorio e al concretizzare poi i benefici che la tecnologia può portare, ci sono dei progetti specifici, uno in particolare che mi sembra che ti stia molto a cuore in questo momento, se ce ne vuoi parlare. Sì, abbiamo lanciato qualche mese fa un'iniziativa Fabbrica Italia,
parte dall'hype che c'è sul mercato in questo momento di intelligenza artificiale. Tutti parlano di intelligenza artificiale. La connotazione che abbiamo voluto dare è passare dal parlare al fare. Già il nome dell'iniziativa Fabbrica Italia, fabbrica al posto dove si produce, si fa. Italia è perché è verticalizzato sull'Italia, e le ultime due parole del nostro paese la focalizzano ancora di più sulla componente di intelligenza artificiale. Qua al Discover è stato lanciato un programma di Unleash AI, dove a livello corporate sono stati individuati 26 partner. Alcuni di questi sono presenti in Italia, alcuni di questi no. Quindi Fabbrica Italia porta la concretezza di soluzioni di intelligenza artificiale anche a livello italiano. L'obiettivo, la mission, la vision è quello di creare un ecosistema di scale up, system integrator, service provider, università e centri di ricerca che hanno già delle soluzioni di intelligenza artificiale pronte, reali, che possono essere adottate dalla piccola, media e grande impresa italiana. Abbiamo lanciato questa iniziativa 2 mesi fa, l'obiettivo è quello di allargare sempre di più questo ecosistema. Abbiamo registrato un dominio, nessuno l'aveva registrato prima di noi, quindi abbiamo un dominio Fabbrica Italia, e faremo un roadshow territoriale in modo da portare queste informazioni sul territorio, ma l'amplificheremo ulteriormente anche tramite sessioni di video streaming, in modo da permettere che si stabiliscono delle connessioni tra chi può avere una soluzione e chi può avere la necessità, e poi se per HP ci sarà business ben venga, altrimenti speriamo di riuscire a fare qualcosa per l'Italia.